Today we shall solve some important problems about limit. So the problems are related to the formula of the exponential, limit formula of the exponential type function. Okay, so this is helpful for class 12 and diploma students. এই পর্বে আমরা কিছু প্রবলেম, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসে সেগুলো আমরা সমাধান করব এবং কোন ফর্মুলাগুলো, লিমিটের যে ফর্মুলাগুলো এক্সপোনেনশিয়ালের সঙ্গে কানেক্টেড, মানে যে ফর্মুলাগুলো আমরা এর আগে পর্বেই আলোচনা করেছি যে কোথা থেকে আসে, যে ফাংশনগুলো যে লিমিট ফর্ম থেকে, সেইগুলোরই একটি অ্যাপ্লিকেশন এখানে তুলে ধরা হয়েছে। The first problem is that limit x tends to 0, limit x tends to 0, 1 plus 2x whole to the power x plus 5 by x. তো কোন ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করব সেটা আমরা অবশ্যই পাশে লিখব। তার আগে আমি কিছু সিম্পলিফিকেশন করছি কোন ফর্মুলা থেকে। বেসিক্যালি আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করব এখানে, লিমিট x টেন্ডস টু 0, তাহলে তোমাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে। 1 plus x whole to the power 1 by x, that's equals to e. By in general, limit x tends to 0 by fx tends to 0, 1 plus fx whole to the power 1 by fx, that is also equals to e. এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে কানিংলি ইউজ করব। তো কি একটু দেখি সিম্পলিফাই করি। লিমিট x tends to 0, 1 plus 2x, আমি যদি এটাকে x দিয়ে ডিভাইড করি, x by x plus 5 by x. Okay, so that gives limit x tends to 0, 1 plus x, 1 plus 5 by x. So according to the indices rule, so that this is 1 plus 2x, this is 1 plus 2x. According to the indices rule, limit x tends to 0, 1 plus 2x into 1 plus 2x into 1 plus 2x whole to the power 5 by x. So now I distribute limit in the both the functions. So limit x tends to 0, 1 plus 2x into limit x tends to 0, 1 plus 2x whole to the power 1 by x into 5, we can write in this fashion. কেন লিখছি আর একটু ক্লিয়ার হবে। তো এখানে যেহেতু 2x টা আছে, তাহলে আমি এখানে যদি 2x নিয়ে আসি তাহলে আমাকে এখানেও 2x টা আনতে হবে, তাই তো? তো আমি ফার্স্ট কি লিখেছিলাম, ফার্স্ট কিন্তু আমরা লিখেছিলাম, আচ্ছা ওকে, আমরা অসুবিধা হবে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমি ফার্স্ট স্টেপ বাই স্টেপ করব। সো লিমিট x টেন্ডস টু 0, এখানে যদি ভ্যালুটা পুট করে দিই 1 plus 2 into 0, just the function, because function is already defined at x equals to 0. Then limit x tends to 0, limit x tends to 0, 1 plus 2x, this is my fx, so it can be expressed as 1 by 2x into 10. Why? কারণ কি আমি এই ফর্মটা রাখতে চাইছি 1 plus fx 1 by fx, 1 plus fx 1 by fx। দেখো এই 10 এবং 2 ক্যান্সেল হয়ে 5 by x হচ্ছে, ব্যাপারটা ইনট্যাক্ট থাকছে। তো this value is 1, and if I put an x যেহেতু tends to 0, তাহলে 2x is also tends to 0, and put x equals 2x equals to z, then x tends to 0, that gives z tends to 0. So limit 2x tends to 0, 1 plus 2x whole to the power 1 by 2x to the power 10 according to the indices rule. Indices rule আবার যদি তোমাদের মনে না থাকে আমি এবার বলে দিচ্ছি, x to the power m whole to the power n equals to x to the power m into n। এখানে দেখো প্রোডাক্ট ফর্মে আছে সেজন্য পাওয়ার করেছি, এবং 10টা এরকম একই ফাংশনের প্রোডাক্ট আকারে আছে, প্রত্যেকটাই 10টা ফাংশনের লিমিট ডিস্ট্রিবিউট করবে, সেই জন্য লিমিটটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। এরকম কোনো কারণ নেই যে পাওয়ারের মধ্যে লিমিট কিভাবে ঢুকে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। ক্লিয়ার? তো সেই জায়গা থেকে এখন আমি যদি z পুট করে দিই তাহলে পাবো লিমিট z টেন্ডস টু 0, 1 plus z whole to the power 1 by z whole to the power 10. What is this value? This is limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x, that's equals to e, so e to the power 10. So the answer is e to the power 10. Okay.
Next, problem number 2. I think problem number 1 has been solved. Problem number 2 is given to you that limit x tends to 0, limit x tends to 0, 1 minus 3x whole to the power 2 by x. In the similar fashion you will do, তোমরা একই রকম ভাবে করবে 1 প্লাস মাইনাস 3x, তাহলে আমার এটা আমার fx, তাহলে এখানেও fx টা আনতে হবে minus 3x into minus 6, দেখো minus 3x into minus 6, তাহলে minus 3 and minus 6 that is 2 by x intact থাকবে, জাস্ট কি করলাম আমি ফর্মে আনতে চাইছি। ওকে, so limit x tends to 0, 1 plus minus 3x whole to the power 1 by minus 3x to the power minus 6. তো দেখো এখানে x tends to 0, of course minus 3x also tends to 0, and now put minus 3x equals to z, then x tends to 0, z tends to also 0. So put limit z tends to 0, 1 plus z whole to the power 1 by z to the power minus 6, so that gives e to the power minus 6 is the answer. Clear? So problem number 2 has been solved. Next, problem number 3, I think you have already written, তোমরা লিখে ফেলেছো। So problem number 3, প্রবলেম নাম্বার 2 এর কাজটা যেগুলো এই ফর্মুলাটা আমি ইরেজ করে দিচ্ছি যেহেতু টেন্ডস টু ইনফিনিটির দিকে গেছে। সো প্রবলেম নাম্বার 3 হচ্ছে লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি, লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি x প্লাস 6 বাই x প্লাস 2 হোল টু দি পাওয়ার x প্লাস 4। তো এই ফর্মুলাটা কার সঙ্গে সেই একই এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের ফর্মেই আসবে, কিন্তু ফর্মুলাটা একটু আলাদা ছিল। 1 লিমিট x টেন্ডস টু 0, sorry, x tends to infinity 1 plus 1 by x whole to the power x, that gives e. But in terms of the general form, limit x tends to infinity, or you can say fx tends to infinity 1 plus 1 by fx to the power fx, that is also e, where fx tends to infinity when x tends to infinity. এই ফর্মুলাটা আমরা আগের পর্বে শিখেছি, তারই একটা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন, x plus 6 by x plus 2 whole to the power x plus 4. So limit x tends to infinity, just আমরা একটু সিম্পলিফাই করি, 1 plus 4 by x plus 2 equals to, এটাকে আমি x plus 2 plus 2 করতে পারি। ক্লিয়ার? 1 plus 4 by x plus 2 into plus 2, x plus 4 টাকে আমি ওই ফর্মে লিখে ফেললাম। তাহলে দেখো যেহেতু নিচে x plus 2 আছে, তাহলে আমাকে এটা রাখতে হবে। সো লিমিট x tends to infinity 1 plus 4 by x plus 2 into 1 plus 4 by x plus 2 whole square according to the indices rule. এবার লিমিটটাকে আমি ডিস্ট্রিবিউট করে দিই, লিমিট x tends to infinity 1 plus 4 by x plus 2 to the power x plus 2, limit x tends to infinity 1 plus 4 by x plus 2 whole square. তো একটা জিনিস আমি এখানে বলে রাখি যে এই রেজাল্টটা মাথায় রাখো, 1 by infinity form always 0. 1 by 0 is undefined, but 1 by infinity is always 0. E to the power minus infinity, that is 1 by infinity form, that is also 0. এই রেজাল্টটা একটু মাথায় রাখবে। তো আমরা লিমিট x tends to infinity, এই পার্টটা আমরা যদি করি, লিমিট x tends to infinity 1 plus 1 by x plus 2 by 4, জাস্ট fx ফর্মে নিয়ে আসলাম। তাহলে অফকোর্স আমাকে এখানে fx তৈরি করতে হবে, তাহলে x plus 2 by 4 into 4.
ওকে, এবার লিমিট যদি x টেন্ডস টু ইনফিনিটি করি তাহলে দেখো 1 টা কনস্ট্যান্ট, লিমিটের কনস্ট্যান্ট ভ্যালুই থাকবে। এখানে x ইনফিনিটি হলে 4 বাই ইনফিনিটি, দ্যাট ইজ অলসো 0, সো দ্যাট গিভস 1 প্লাস 0 তার হোল স্কয়ার। ওকে, যদি বসি 1 বাই 4x প্লাস 2, দ্যাট ইজ 1 বাই ইনফিনিটি ফর্ম, 1 বাই ইনফিনিটি ইজ 0. So this is limit x tends to infinity 1 plus x plus 1 by x plus 2 by 4 whole to the power x plus 2 by 4 to the power 4 according to the indices, and that value is 1. And now put x plus 2 by 4 equals to z. Then x tends to infinity, so if I put the value x equals to infinity, so that z goes to also infinity. Okay, so now, so the formula goes to limit z tends to infinity 1 plus 1 by z whole to the power z to the power 4. So what is this value? The value is e, so the answer is e to the power 4. Okay, answer is e to the power 4. Clear? Answer is e to the power 4. So problem number 3 has been solved. Next problem number 4. Problem number 4 তোমরা নিজেরাই করবে, আমি আর এখানে করব না। Problem number 4 as a like homework, কারণ এটা একই রকম প্রবলেম, তোমরা সলভ করে ফেলবে। Problem number 5 নেক্সট, আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। Problem number 5, limit x tends to infinity x minus 3 by x plus 2 whole to the power x. Okay, so x minus 3 by, so limit x tends to infinity by x plus 2. তো আমাকে x plus 2 তো এখানে থাকবেই, তাহলে আমি এখানে একটা 5 লিখে দিই, minus 5 plus x। দেখো উপরটা x minus 3 চলে আসছে, কোনো আপত্তি নেই। তাহলে x 1 plus minus 5 by x plus 2। ওকে, তো এখানে যেহেতু একটা x plus 2 আসছে, তাহলে আমাকে এখানেও fx টা আনতে হবে, তাহলে x plus 2 minus 2 করে দিচ্ছি। কেন করছি, প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ না দেখলে বুঝতে পারবে না কখন আমি 2 plus minus 2 লিখছি, সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। তার কারণ হঠাৎ করে তুমি যদি এই স্টেপটা দেখো, তুমি বলবে হঠাৎ কি লিখলো, শোনো আগের স্টেপ প্রথমে আমি কি ছিল, প্রথমে এটা লিখলাম x minus 3 আসলো x plus 2 1 by fx ফর্ম, তাহলে এখানে আমাকে fx করতে হবে, তাহলে x plus 2 fx হলো মাইনাস একটা 2, তাহলে 2 minus 2 that is 0, the form is intact, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে limit x tends to infinity 1 plus minus 5 by x plus 2, okay, that is x plus 2, limit x tends to infinity 1 plus minus 5 by x plus 2 whole to the power minus 2. Okay, according to the indices x minus 2. তো নেক্সট আমরা এটাকে কি করতে পারি, লিমিট x tends to infinity 1 plus minus 5 by x plus 2 to the power x plus 2 by minus 5 x plus 2 by minus 5 into minus 5, আর এখানে যদি আমি ইনফিনিটি বসাই তাহলে minus 5 by infinity that is 0, so 1 whole square that is 1 whole square. তো নেক্সট এই পার্টটাতে আমরা লিমিট x tends to infinity 1 plus 1 by x plus 2 by minus 5 to the power x plus 2 by minus 5 whole to the power minus 5. দেখো এই অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো জাস্ট সিম্পলি তুমি বসিয়ে বসিয়ে নিজেই মুখে মুখে করে দিতে পারবে। এখন নাও পুট x plus 2 by minus 5 that's equals to z, and x tends to infinity, z tends to also infinity or minus infinity, that does not matter. So limit z tends to infinity
1 plus 1 by z whole to the power z to the power minus 5. So that gives equals to e, then e to the power, answer is e to the power minus 5. Okay, so problem number 5 has been solved. Clear? Problem number 5 solved. Next, problem number 6. Erase করে দিই, তোমরা কপি করে ফেলেছো অলরেডি। So problem number 6, problem number 6, limit x tends to infinity, x square plus 5x plus 3 by x square plus x plus 2 whole to the power x. দেখো এই ফাংশনটাকে আমরা কোনোভাবে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারছি না, তো এটাকে আমি যদি x equals to infinity বসাই, ধরো এটাকে আমি জাস্ট একটা সিম্পলিফাই করি, এটাকে ধরো fx, let fx equals to x square plus 5x plus 3 by x square plus x plus 2. Then if I divide x square, so we get 5 by x plus 3 by x square and 1 plus 1 by x plus 2 by x square. Now limit x tends to infinity, f of x, if I put, so that it's 1 by 1, that is 1. তাহলে লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি, fx ইকুয়ালস টু কত হলো 1। দেখো এখানে x ইকুয়াল টু ইনফিনিটি, ইনফিনিটি বসলো 1 বাই ইনফিনিটি 0, 2 বাই ইনফিনিটি স্কয়ার 0, 5 বাই ইনফিনিটি 0, 3 বাই ইনফিনিটি স্কয়ার 0, তাহলে 1 বাই 1, তার মানে 1 প্লাস 0 প্লাস 0। তো এটাকে আমি যদি আরো একটু সিম্পলিফাই করতাম 1 প্লাস 0 প্লাস 0, তাহলে বুঝতে তোমার আরো সুবিধা হবে 0 প্লাস 0, সো দ্যাট গিভস 1। তাহলে লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি, fx ইকুয়ালস টু 1, এন্ড যদি gx টা বলি, gx লিমিট gx x টেন্ডস টু ইনফিনিটি, gx goes to infinity. তো বেসিক্যালি আমরা আগের দিন যেটা ফর্মুলা করেছিলাম, লিমিট x tends to infinity fx to the power gx if the condition hold, this is form of the 1 to the power infinity form। মনে করে দেখো 1 to the power infinity form মানে fx tends to 1 and gx tends to infinity। আমি এটা করে দেখালাম যাতে তোমার বুঝতে সুবিধা হয়। তো ফর্মুলা goes to e to the power limit x tends to, say x tends to a, not only infinity, x tends to a gx into fx minus 1। প্রিভিয়াস পার্টে আমরা করে দেখিয়েছি, প্রিভিয়াসে এক্সপ্লিসিটলি এই ধরনের প্রবলেম সলভ করেছি। তো বেসিক্যালি আমরা কি করলাম, gx into limit x tends to a, এখানে এটা কি ইনফিনিটি, তাহলে সেম ওয়েতে আমরা কি করব, e to the power limit x tends to infinity gx, that is x, into fx minus 1, that is x square plus 5x plus 3 by x square plus x plus 2 minus 1. Here fx equal to this. তো আমি যদি সাবট্রাক্ট করি, তাহলে e to the power limit x tends to infinity x into x square plus 5x plus 3 minus x square minus x minus 2 by x square plus x plus 2, right? Then e to the power limit x tends to infinity x into x square cancel, 5x minus x, that is 4x plus 1 by x square plus x plus 2, right? Clear? তো আমি এটাকে যদি e to the power limit x tends to infinity x 4x plus 1, এখান থেকে যদি আমি x স্কয়ার কমন নিই, তাহলে পাবো 1 plus 1 by x plus 2 by x স্কয়ার, am I right? 2 by x স্কয়ার। তো x cancelled, so limit e to the power limit x tends to infinity, মানে উপর নিচেও যদি x স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করতাম তাহলে আসতো 4 by x plus 1 by x স্কয়ার by 1 plus 1 by x plus 2 by sorry ওকে, এই পার্টটা এই পর্যন্ত হলো। তাহলে x ক্যান্সেল যদি হয়ে যায়, তাহলে একটা x স্কয়ার আমি কমন নিয়েছি 1
প্লাস 1/x প্লাস 2/x স্কয়ার, এখানে একটা x কেটে যাবে, তাহলে সেই x টা দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে 4/x প্লাস 4x/x, that is 4 প্লাস 1/x x স্কয়ার, x স্কয়ার তো থাকবে না, 1 প্লাস 1/x প্লাস 2/x স্কয়ার। ক্লিয়ার হচ্ছে? সিম্পলিফাই, স্টেপ বাই স্টেপ করো। দিস ইজ একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দাও, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তো কি হলো, আমি এখান থেকে আইদার x তুমি কমন নিতে পারতে, বা এখান থেকে x স্কয়ার কমন হলো 1 প্লাস 1/x প্লাস 2/x স্কয়ার, x কেটে গেল, সেই x টা দিয়ে উপর পোরশনটাকে ভাগ করলে হবে 4x/x, দ্যাট ইজ 4 প্লাস 1/x। এখন লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি যদি করি, তাহলে e টু দি পাওয়ার যদি লিমিটটাকে ডিস্ট্রিবিউট করি 4 প্লাস 0 বাই 1 প্লাস 0 প্লাস 0, ওকে, সো দ্যাট ইজ e টু দি পাওয়ার 4. So answer is e to the power 4. So problem number 6 has been solved, I think. তো একটু স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নেবে এবং ফর্মুলাটা কিভাবে কানিংলি ব্যবহার করলাম সেটাও দেখে নিতে হবে, ওকে। তো প্রবলেম নাম্বার 6 has been solved. I think you have already copied. তোমরা কপি করে নিয়েছো। নেক্সট প্রবলেম যাবো প্রবলেম নাম্বার 7. তো 1 2 3 4 আর 2 নেক্সট 7, প্রবলেম নাম্বার 7। তো আমি এই ফর্মুলাটা ইরেজ করে দিচ্ছি। প্রবলেম নাম্বার 7, limit x tends to 1, limit x tends to 1, x to the power x minus 1 by x log x. Okay, so anything to the power x we can write down here e to the power x log x minus 1 by x log x, right? এটা আমরা অনেকবার করেছি, বহুবার, বিভিন্ন চ্যাপ্টারে বিভিন্ন প্রবলেমে আমরা সলভ করেছি। x to the power x equals to e to the power x minus e to the power x log x, okay? ক্লিয়ার? তো নেক্সট আমরা কি করব, আমরা জানি যে লিমিট x tends to 0 e to the power x minus 1 by x equals to 1. So now আমি কি করব, e to the power put x log x equals to z. Log means log base e, of course, log base e. So if e is not mentioned, you will always consider that is base e, okay? So when x tends to 1, so that is 1 log e, z tends to 0. So limit z tends to 0, আমরা এখানটা কি করব, আরেকটা স্টেপ করে নিই। x যেহেতু 1 এ যায়, লিমিট x log e x কোথায় যাবে, z এ যাবে, x log x base e 0 তে যাবে, e to the power x log x minus 1 by x log base e x. দেখো x টা যদি 1 এ যায় তাহলে x log x base e অবশ্যই 0 তে যাবে, কারণ log 1 0 হয়ে যাবে। তো আমি যদি পুট করি x log x equal to z, তাহলে লিমিট z tends to 0 e to the power z minus 1 by z, that is also 1. So according to that standard formula. Clear? I think it is clear. So you have done just এই কানিংলি এই ধরে নেওয়াটাই আসল কাজ, e to the power x log x, এটাই অনেকটা আমরা ভুলে যাই, ওকে। এই প্রবলেমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, পরীক্ষায় আসে। নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 8, প্রবলেম নাম্বার 8, লিমিট x tends to 0, খুব সিম্পল প্রবলেম, e to the power alpha x plus e to the power beta x। তোমরা সেভারাল টাইমস এই পরীক্ষায় এসে এই প্রবলেমটা, সো লিমিট x tends to 0 e to the power alpha x minus 1 plus e to the power beta x minus 1 by x. So limit x tends to 0 e to the power alpha x minus 1 by x plus e to the power limit x tends to 0 e to the power beta x minus 1 by x. তো এখানে আলফা x আছে, তাহলে আমাকে এখানে আলফা আনতে হবে, তাহলে এখানে একটা আলফা মাল্টিপ্লাই করে দিই। এখানে বিটা আনতে হবে, অফ কোর্স বিটা x e to the power, এখানে বিটা, তার কারণ e to the power fx, ওকে, লিমিট x tends to 0 e to the power fx minus 1 by fx, that's equals to 1. fx tends to 0 by x tends to 0. তো যেই আলফা x tends to 0, তাহলে আমি কি করলাম, আলফা লিমিট x tends to 0 means alpha x tends to 0 e to the power alpha x minus 1, এটাকে আমার fx লেখা উচিত ছিল,
fx tends to 0, e to the power fx minus 1 by fx, that is also 1. So by alpha x plus beta into limit x tends to 0, sorry, x tends to 0 means beta x is also tends to 0 because beta is the constant value, e to the power beta x by beta x. So similarly তুমি এটাকে directly 1 বসাতে পারো অথবা just put alpha x equals to p, then x tends to 0 gives p tends to 0, and beta x equals to some q, and x tends to 0, q tends to is also 0. তাহলে তোমার ফর্মুলাটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে চলে আসবে, লিমিট x tends to 0 e to the power x minus 1 by x that equals to 1. তুমি এই ফর্মে নিয়ে যেতে পারো বা डायरेक्टली ওই ফর্মুলায় এটা ইকুয়াল টু ভ্যালু 1 বসিয়ে দিতে পারো। তো আমি আরেকটা স্টেপ করছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। p tends to 0 e to the power p minus 1 by p plus beta into limit q tends to 0 e to the power q minus 1 by q. So this value is 1, this value is also 1. So alpha into 1 plus beta into 1. So answer is alpha plus beta. Okay? Clear? Next, problem number 8 has been solved. Next, problem number 9. I think it is clear to you. You have already copied. Okay? Next, problem number 9. Limit h tends to 0 e to the power 10h minus 1 by h. তো of course এখানে ফাংশন অফ h আছে, তো লিমিট h tends to 0 e to the power 10h minus 1 by 10h into 10h by h. দেখো একই রকম ইনট্যাক্ট আছে, 10h 10h ক্যান্সেল, e to the power 10h minus 1 by h. So limit h tends to 0 e to the power 10h minus 1 by 10h into limit h tends to 0 sin h by h into 1 by cosine h. দেখো লিমিট h tan মানে কি sin by cos ক্লিয়ারলি লিখতে পারি, তাহলে এই পার্টটা একটা এই পার্টটা একটা আমি প্রোডাক্ট আকারে লিখে ফেলবো। So now put tan h equals to, আচ্ছা আমি এখন বসাবো না তাহলে আমরা কনফিউজড হয়ে যাব। তো লিমিট tan h tends to 0 because h tends to 0, তাহলে tan 0 tends to 0 e to the power tan h minus 1 by tan h, আর এটার ভ্যালু কি হবে, this part is 1 sin x by x, limit x tends to 0 sin x by x equals to 1, all of you know I think. So this is 1 or 1 by cos 0, that is also 1, and now put tan h equals to z. So h tends to 0, this implies z equals to tan 0, that is z tends to 0. So limit z tends to 0 e to the power z minus 1 by z into 1 by 1, cos 0 equals to 1. So this value is also 1, so 1 into 1, that is 1. So the answer is 1. Okay, so problem number 9 has been solved. Next, problem number 10. I'm erase for the problem number 9. Okay, next problem number 10. I think you have copied already. Problem number 10, limit x tends to infinity a e to the power x plus b e to the power minus x by c e to the power x plus d e to the power minus x দেওয়া আছে e হচ্ছে 3 থেকে 2 এর মধ্যে and c not equal to 0, c is not equal to 0. So limit x tends to infinity, limit x tends to infinity, আমি যদি e to the power x টাকে কমন নিই তাহলে a plus b into e to the power minus 2x, এখানে e to the power x যদি কমন নিই তাহলে c plus d into e to the power minus 2x. Okay,
Clear? So e to the power x, of course non-zero quantity, that are cancelled. So limit x tends to infinity, cancelled, because e to the power x always not equal to 0. Limit x tends to infinity, a plus b e to the power minus 2x. Limit x tends to infinity, c plus d into e to the power minus 2x. Okay, আমি বারবার এর আগেও বলেছি যে 1 by infinity is always 0, e to the power minus infinity is always 0. তাহলে আমি যদি x tends to infinity করি, এটা তো কনস্ট্যান্ট থাকবে, প্লাস b into e to the power minus infinity, c plus d into e to the minus infinity. So a plus b into 0 by c plus d into 0, that's equals to a by c. দেখো c যদি নট ইকুয়াল টু 0 না হতো তাহলে এটা আনডিফাইন্ড হয়ে যেত, সেই জন্য প্রবলেমের মধ্যে কন্ডিশন হিসেবে দিয়ে দিয়েছে c is not equal to 0. So the answer is a by c. Okay, next problem number 11. Problem number 11, limit x tends to 0, tan inverse x by x. Now put tan inverse x equals to z. So x tends to 0, z tends to also 0, and x equals to tan z by inverse trigonometric function. We have already learned in the previous classes, in trigonometric classes. So limit z tends to 0, so x is converted to z, tan inverse x equals to z by tan z. And limit z tends to 0, z by sin z by cosine z. And limit z tends to 0, cosine z টা উপরে চলে গেল, sin z by z. কারণ এই z টা নিচে গেলে z টা উপরে চলে যাবে, z cos z হয়ে যাবে, সেটাকে z টাকে নিচে চলে যাচ্ছে। So limit z tends to 0, cosine z by limit z tends to 0, sin z by z. So cosine z, that is cosine 0, this value is, limiting value is 1, cos 0 value is 1, so 1 by 1, that is answer is 1. Okay, so problem number 11 has been solved. Next problem number 12, this is the most important problem. এই যতগুলো প্রবলেম আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম এটা। তো এই প্রবলেমটা একটু কঠিনও নয়, দেখবে তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ করলে দেখো প্রবলেমটা খুব সহজ কিন্তু দেখতে কঠিন। ওকে, তো প্রবলেম নাম্বার 12, লাস্ট প্রবলেম আমরা এটা সলভ করব। তো ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। So problem number 12, limit x tends to minus 1. Limit x tends to minus 1. Find the value of root pi minus cos inverse x by square root of x plus 1. Okay, so in this case we put cos inverse x equals to z. So of course cos z equals to x, and x tends to minus 1, so z tends to cos inverse minus 1, and we know, already know, cos inverse minus, the value of the cos inverse minus 1, that is pi, so z tends to pi. So x tends to minus 1 goes to z tends to pi, so limit z tends to pi, x equals to z by cosine z plus 1. Okay, clear? আচ্ছা, এখানে একটু প্রবলেমটা একটু ডিস্টার্ব হয়েছে, এটা স্কয়ার রুট হবে প্রবলেমটা, স্কয়ার রুট অফ cos ইনভার্স x, স্কয়ার রুট অফ cos ইনভার্স x, প্রবলেমটা একটু রেকটিফাই করেছি, root pi minus root cos inverse x by square root of x plus 1, so root pi minus root z, and cosine z plus 1, that is, so limit z tends to pi, root pi minus root z, okay, this goes to 2 cos square z by 2 square root, right?
So basically limit z tends to pi, root pi minus root z, root pi plus root z by root pi plus root z, right? And this goes to square root of cosine z by 2, right? So clearly উপরের পোরশনটা লিমিট z tends to pi, that is pi minus z, and square root of pi plus square root of z, and 1 by root 2 and 1 by cosine z by 2, right? Just simply লিখলাম, just right. So limit z tends to 1 by root 2, limit z tends to pi 1 by root pi plus root z, এই পার্টটাকে আলাদা করলাম, ইনটু লিমিট z tends to pi z minus pi by cosine z by 2, am I right? Up to this point. তো এখানে আমি z equals to pi যদি বসিয়ে দিই তাহলে এটা आंसर হবে 1 by root 2 root pi plus root pi, z equals to pi বসিয়ে দিই। এই পার্টটাকে আমি একটু করলাম লিমিট z tends to pi 2 into, আর এখানে ছিল pi minus z, not z minus pi, pi minus z pi by 2 minus z by 2 by sin pi by 2 minus z by 2. Any problem? Sin pi by 2 minus z by 2. দেখো cos z by 2 equal to কি sin pi by 2 minus z by 2 ইনট্যাক্ট আছে, এখানে একটা 2 কমন নিয়েছি, pi by 2 minus z by 2 চলে আসছে। ক্লিয়ার? তো এই পার্টটাতে আমার এখানে রুট 2 পাই, তাহলে 1 by 2 রুট পাই, ওকে? আর ওখানে 2 একটা চলে আসে, সেই 2টা আমরা বাইরে চলে আসবে। সো ক্লিয়ার? 1 by root 2 root pi plus root pi, that is 1 by 2 root pi, আর এই 2টাকে যদি লিমিটের বাইরে নিয়েছে 2 by 2 root pi, ওকে, ইনটু লিমিট z by 2 minus pi by 2 কোথায় যাবে? tends to 0। দেখো z tends to pi, তাহলে z by 2 tends to pi by 2, তাহলে z by 2 10 minus pi by 2 tends to 0। ক্লিয়ার? তো এই পার্টটাকে আমি z by 2 minus pi by 2 tends to 0 1 by sin pi by 2 minus z by 2 by pi by 2 minus z by 2, ক্লিয়ার? pi by 2 minus z by 2। তো এই পোরশনটাই দেখো, this is 1 by this, তো pi by 2 minus z by 2, সরি pi z by 2 minus pi by 2 টাকে আমি t যদি ধরি t, তাহলে z by 2 minus pi by 2 tends to 0, t tends to 0, তাহলে জাস্ট আমি পুট করে দিই 2 to cancel, তাহলে 1 by root pi 1 by limit t tends to 0 sin t by t, so that value is 1, so the answer is 1 by root pi, you see that 1 by root pi। দেখো স্টেপ বাই স্টেপ এই জায়গাটাই কিন্তু একটু জাগলিং আছে, এই যে এই পোরশনটার পরেই এই জাগলিংটা একটু করতে হবে, তাহলে দেখো প্রবলেমটা তুমি ইজিলি সলভ করতে পারছো। জাস্ট